This is the second part of the hemodynamic monitoring. The pulse pressure is the difference between systolic and diastolic, and the normal value is between 30 and 100 millimeter mercury. As we know that the pulse pressure reflects the stroke volume, and it's increased when the stroke volume increases. Wide pulse pressure may occur among patients with aortic regurgitation or other vascular condition. Aortic regurgitation, that the blood may regurgitate backflow from after the closure of aortic valve during diastole. بعد خلال مرحلة الديستول بصير في عنا closure للأورتيك و opening of mitral. المفروض بعد ما يسكر الأورتيك valve ما يصير في backflow of the blood through the aortic valve. عدم التسكير بشكل كافي للأورتيك valve يؤدي إلى أنه the blood will back to the left ventricle during the period of diastole. Narrow pulse pressure, it's the opposite for wide. wide توسع يعني القراءة بتكون أكثر من 100 ملم mercury للبلس بريشر. narrow pulse pressure ممكن تكون قراءة 30 وأقل، وهذا ممكن يكون أسبابه hypovolemia أو decrease intravascular volume بحالات البليدنج أو الهايبوفوليميا. Complication for arterial pressure monitoring infection during catheter insertion. Care should be taken for the catheter during the blood sampling, opening the closed monitoring system for zeroing or sampling. All of these should be taken in consideration to avoid any infection, and taking care for the site of insertion using sterile technique to avoid any infection. Accidental blood loss, the extremity where the insertion site should be immobilized. Any device should not be placed over the catheter, and we have to take care to avoid any blood loss. It's an artery, and the bleeding from this site is critical. Impaired circulation to extremity. We have to assess the color, like pale color, sensation, is it cold? Temperature, is it cold? Sensation, if the patient able to sense using his or her hand, the movement of the extremity, frequently. All of these things should be taken in consideration to assess the circulation where the catheter inserted. يعني إذا حطينا الكاثيتر بالراديال artery, we have to assess the circulation or the blood supply to the hand. إذا كان في عندي good color like pink color, good blood flow, good sensation, the patient able to sense using his or her hands, good temperature, warm, able to move, these indication of a good circulation to the hands. Nursing consideration, invasive blood pressure monitoring more accurate than the cuff pressure. Alarm should be set for systolic and diastolic and mean pressure. يعني لازم نحط الالارم على المونيتور بحيث انه المين او الماب not يكون within normal range من 70 ل 105. السيستوليك blood pressure 140 على 90، diastolic blood pressure من 90 على 60. إذا الماب السيستوليك diastolic اختلف عن هاي القراءات، المونيتور يعطينا alarm. For accurate blood pressure reading, we have to assess the patient first, checking the system, stop cock, turn to the wrong way, sufficient pressure in the bag, air bubbles, all of these will affect the whole system. The monitor alarms, the alarm indicates there is a problem, should be assessed. Insertion site, the catheter neck, التواء الكاثيتر، وجود blood clot، وجود bleeding، كلها راح تأثر على القراءة. No medication or IV solution should be given through the arterial line. The arterial line is only for blood sampling and for blood pressure reading. يعني ما بنستخدم هذا الكاثيتر
لإعطاء علاج أو تغذية وريدية، وإن أو تغذية هو مش بالوريد، هو في الشريان، لإعطاء فلويد، وإنما فقط لأخذ عينة أو للحصول على قراءة ضغط الدم بشكل دقيق وصحيح. إذا ما ظهر على المونيتور waveform, no waveform, the causes that could be transducer not open to the catheter، وبالتالي أكيد الترانسديوسر will not receive the physiologic signal from the patient and will not be able so to transmit this physiologic signal to the monitor. The setting on the bedside monitor incorrect or off. catheter clotted، في clot بالكاثيتر، وبالتالي منع نقل الإشارة الفسيولوجية إلى الترانسديوسر ومن الترانسديوسر إلى المونيتور. faulty cable، الكيبل الكهربائي الموصول ما بين الترانسديوسر والمونيتور كيبل خطأ. في different types of cable، وبالتالي لازم نستخدم الكيبل أو السلك الكهربائي الصحيح المستخدم لقياس ضغط الدم، وليس المستخدم مثلا لأخذ قراءة الإي سي جي أو لأخذ قراءة السنترال فينس بريشر أو كيبل خطأ. faulty transducer، استخدام الترانسديوسر المناسب to measure the arterial blood pressure. These are the causes that may lead to the absence of the waveform on the cardiac monitor. How we can prevent these errors? Check the stopcock for a proper position. Use correct setting on bedside monitor. Maintain a continuous flush and using functioning cables and correct cable. والكيبل مش بالضرورة يكون خطأ، يكون هو تالف أو يعني معطل. These the 4 steps that could be used to solve the previous problems that appear in the previous slides. These are interventions that help you to obtain appropriate and accurate blood pressure reading. We have to check and correct stopcock position, check scale setting and monitor setup، يعني القراءات اللي على المونيتور، السيت اب، السيتنج تاعت المونيتور. If there is a blood clot we have to aspirate the blood clot. Do not flush، ما بنعمل flush أو irrigation with syringe. check function with cable checking device، يعني متأكد من عمل الكابل إنه صحيح. check the function of the transducer with mercury، متأكد من عمل الترانسديوسر. الwater column، supplementary pressure device. change transducer if necessary. كلها هي intervention عشان نصحح الخطأ من أجل الحصول على قراءة blood pressure accurate وصحيحة. false low reading، that we can obtain a reading that is low but it's false. The causes: leveling or zero reference transducer is too high، زي ما حكينا العلاقة عكسية قبل بكم سلايد. improper zeroing and overdamped waveform، يعني الويفورم مش مبينة بطريقة صحيحة وعليها pressure عالي. How we can prevent the false low reading by checking the level periodically، بشكل period مستمرة، بفترة مستمرة. check the monitor setting and observe the waveform continuously. The intervention used to manage if we obtain a false low reading: re-level the transducer to the flipostatic axis، ما لازم تكون مستوى عالي، لازم نرجعها على الفليبوستاتيك axis. re-zeroing monitor and optimize the length of the pressure tube، لأنه هو اللي ممكن يعمل pressure of أو overdamped waveform. زي ما عندنا false low reading في عندنا false high reading، يعني ناخذ قراءة عالية لكنها خطأ. الأسباب causes: leveling or zero reference transducer is too low. improper zeroing أو overdamped waveform also is cause for false high reading. Prevention: check the level periodically. It should not be too low, it should be on the flipostatic point. Check monitor setting and observe waveform.
intervention that's used to manage the problem with false high reading is to re-level the transducer to the correct placement at the photostatic point, re-zero the monitoring, and remove the excessive length of pressure tubing. طبعا هي عكس، هناك ممكن يكون ما في عندي adequate length للتيوب بالفالse low reading. هون بالفالse high reading we have to remove the excessive length of the pressure tube. bleed back into pressure tubing or transducer إذا ممكن يكون أسبابها loose connection, stopcock not return to proper position أو pressure bag not at 300 ملم mercury. عادة بتكون أقل من هيك، فعشان هيك برجع الدم في التيوب باتجاه solution bag. To prevent, we have to ensure all connections are tight, return stopcock to proper position, and to maintain the pressure at 300 mm mercury. The intervention used to manage are tighten the connection, ensure stopcock are in correct position, and check pressure device.